Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day to everyone. Okay, so video ni adalah untuk basically untuk review balik lah and give some feedback on the lab 2 session yang telah pun dilaksanakan oleh semualah pada minggu ni. Alright, so basically in this lab there are 3 parts. So the first one is part A, and then part B and part C. Okay, dalam part A basically you guys need to the code is given to you guys, and then you need to copy this code in your code block IDE, and then you need to run and find, identify and then fix all the errors that have been found inside the code lah. Okay, so basically dalam coding ni dia ada 3 error lah untuk part A. Okay, the first thing adalah katakanlah saya run dulu, saya try buat dulu. Okay, so normally kat sini dia akan keluar error lah. Okay, so saya dapati ramai yang hanya copy paste sajalah error ni, error string undeclared and TEHE ni expected and all this one lah. Okay, tapi kalau kita lihat kat sini, the line number semua macam sama lah. So kalau tengok kat sini kan, line 7. Dekat line 7 ni, sekejap student color, okay. Sorry. Okay. Okay, so dekat line, dekat dalam log error ni, dekat bawah ni, kalau tengok semua line number adalah line 7. So actually this is coming from the same source of problem lah. So which is the line number 7 dekat sini lah. So kalau tengok kat sini pun dia ada keluar merah dekat line number 7. Okay, so here apa yang berlaku adalah actually dia hanya ada satu saja error lah. Dia tak banyak. Tapi banyak error message ni disebabkan oleh satu error ni je lah, which is missing semicolon at the end lah. Missing double quote, double quotes. So sepatutnya bila kita menggunakan printf, kita kena letak opening double quote and closing double quote lah. So basically untuk printf, any text messages that we want to display to the output must be written between these two double quote lah. So antara this one and this one, so these are all the text or messages that will be displayed lah to the output. Okay, so yang ni dia diconsidered sebagai syntax error. Okay, macam mana nak tahu dia syntax error ataupun tak? So basically macam saya cakap dalam briefing, syntax error ni boleh di-detect ataupun boleh dikesan oleh compiler lah. So maksudnya bila awak tekan build ni, so sekarang error dah tak ada, so maksudnya dah tak ada lah. Okay, kalau yang sebelum ni, by default tak ada double quote. Bila you run the compiler, when you hit the build icon and then dia akan return error. So ini adalah syntax error lah. Okay, so bila you dah fix and then normally you build, so normally tak ada error and then you run the code, nampak macam okay kan. So let's say we enter one number 6 and then you can see that your program suddenly macam dia hang and then dia return something yang unexpectedly or unwanted lah. So maksudnya undesired output. Sepatutnya bila kita enter integer 6 as the input ni, dia akan minta benda lain lagi lah. Tapi sebaliknya macam seolah-olah program ni dia quit unexpectedly. Okay, so there must be something wrong. Okay, ini adalah error yang disebut sebagai runtime error. Okay, so maksudnya error ni berlaku ketika runtime. So maksudnya dia tak boleh nak complete the program lah. Okay, so kalau kita lihat dalam output tadi dia hanya boleh execute this line saja. So maksudnya the error must be occurred at the following line. So maksudnya sama ada kat sini ataupun kat sini lah. Okay, so kalau kita lihat kat sini, scanf ni. Okay, so scanf, this is the formatting of the input that we want. So in decimal ataupun in integer. And then this is the destination lah. Okay, sepatutnya untuk scanf destination, there must be the AND operator lah. Ataupun apa yang kita panggil sebagai address operator.
Okay, so bila nak menggunakan scanf, parameter yang kedua ni dia mesti address lah. Maksudnya kita kena indicate the address ataupun the location of where we want to save or to store the input that has been entered or key in by user lah. So maksudnya user masukkan data integer kan, contoh 5 ke 6 ke kan. So where the input must be stored lah. So maksudnya kita kena indicate lah, this is the address of the memory location yang kita perlukan lah untuk store that input. Okay, so ini adalah error yang kedua lah. So error yang kedua adalah missing an address lah before value. So yang ni adalah runtime error. Sebab dia berlaku ketika program running dan program suddenly stop or quit unexpectedly lah. Okay, then kita build, kita run. So saya masukkan integer yang sama 6. Okay, so the answer of 6 plus 6 is 12. Okay lah. Okay, now the program asks us to enter 2 integers. So I masukkan sebagai contohnya 3 dan juga 7. Okay, so I entered 3 and 7, but the display, the output saying that the entered numbers are something yang very big and something that are not related to 3 and 7 lah. Okay, so mungkin kat sini there must be something wrong with my coding or my algorithm lah. Okay, so kalau kita lihat balik, so kat bawah ni kita scanf 2 numbers. So kita required input 2 integers input from users, then that will be stored in number 1 and number 2. Okay, dekat bawah ni printf the entered numbers are address number 1 and address number 2. So kesilapan kat sini adalah address ni lah. Okay, sepatutnya address ni tak diperlukan. Kenapa? Sebab kalau tengok kat sini yang kita nak printf ataupun yang kita nak display adalah value yang kita enter, bukan location di mana value yang kita enter tu disimpan lah. So maksudnya kita nak apa nilai yang dimasukkan, kita tak nak apa address di mana nilai tu disimpan. Okay, harap boleh faham lah. Saya ada terangkan dalam banyak group lah berkenaan macam saya bagi contoh yang rumah tu kan. So kita tak nak alamat rumah, kita nak tahu berapa nombor, berapa nilai ataupun berapa number of isi rumah yang berada di dalam rumah yang beraddress yang tu lah. So kita tak nak address, kita tak nak location, kita nak nombor. Okay, so that's why here kita kena remove the address operator lah. So kat sini kesilapan dia adalah unnecessary and operator lah. In front of number 1 and number 2. Okay, so yang ni adalah logical error. Okay, kenapa logical? Kenapa bukan runtime? Sebab your program can run up until the end lah. Maksudnya dia boleh run from start until end. Maksudnya tak ada sebarang interruption. Tetapi your program is producing incorrect output lah. Sepatutnya dia keluar 3 dan 7 tapi dia keluar di address. Okay, so sekarang ni kalau saya build balik and then run, so by using exactly the same output, so I insert 3 and 7. So normally kat sini dia akan keluar the entered numbers are 3 and 7 respectively lah. Alright, so that's for part A. Okay, untuk part B, the flowchart of this program that you guys need to develop is already given. So you need first to create 3 integer variable v1, v2, v3, and then you need to read these 3 integer lah. Okay, so these 3 integers are inputs from users, and then once the user has inserted all the 3 integers that are required, then you can the program can start calculate the average. So the average of v1, v2 and v3, and then you need to display the average lah, and then stop. So once the average has been calculated and displayed at the output, then the program can stop lah. So there is no other requirement that are needed for your program. Okay, so untuk yang ni saya rasa most of the groups can do it correctly, except that there are some mistakes lah, some minor mistake in terms of the requirement. Okay, yang pertama kat sini dia minta average of 3 integers.
So maksudnya input must be integers lah. So kat sini pun dia dah clearly stated that the integers are the input are integers. Dia ada tulis integers. Okay. Tapi saya tengok ada beberapa group yang dia buat float. Float V1, V2, V3. Okay. And then AVE ni, this one is float. Dia tak boleh menjadi integer. Kenapa? Sebab your average ataupun purata can be a floating point number lah, walaupun you punya integer adalah you punya input adalah integer. Okay, let's take example lah. So katakanlah V1 sama dengan 3, V2 sama dengan 2 and V3 sama dengan 5. Okay, so bila you calculate 3 plus 2 plus 5 is equal to 10. Correct. And then when you divide by 3, maksudnya you kira you punya average, so normally dia akan menjadi 3.3333 lah. Until infinitely unstop lah. Okay. So maksudnya kat sini the output AVE average must be a floating number lah. Okay, saya ada juga beberapa group yang buat kesilapan lah. Dia hanya buat summation saja. So they just adding V1 plus V2 plus V3 without dividing the summation with 3 lah. Okay, and then they minta you display at the output. So display kat sini dia clearly stated that you must rounded your output at the display to 2 decimal place. So kat sini bila you nak display, you kena letak the formatting lah. So formatting, kalau you letak percentage F saja, dia akan keluar 3.3333 lah. Okay, tapi kalau you letak sebagai contohnya percentage dot to F. Okay, kalau yang ni dia akan keluar 3.33 saja. So maksudnya kat sini dot to F ni adalah dia akan ambil hanya 2 decimal places sajalah after perpuluhan, after the point. So maksudnya after the point there are only 2 decimal ataupun 2 digit saja. So 3.33 only lah. Alright, so in term of coding, let's go to the part B. Dia lebih kurang macam ni lah. So I have 3 input which are integers. So then I ask the user to enter 3 numbers. So okay, so scan F all the 3 numbers. Okay, you can do one by one, no problem. Okay, I think most of the group dia buat please enter first number and then scan F first number and then please enter second number, scan F second number and so on lah. Okay, kalau you nak buat 3 terus pun boleh lah. So this one is inspired from the first part lah. Part A, you can insert 2 numbers simultaneously lah. Maksudnya tak perlu nak buat one by one. Okay, no problem. As long as your program works. Okay. And then you can calculate the average lah. So float AVE is equal to V1 plus V2 plus V3 and then divide by 3.0. Okay, kat sini ada yang buat 3 sajalah. Okay, issue dia kat sini, kalau you buat this one, so normally this is integer and this is integer. When integer divide by integer, the result will also become integer. So maksudnya kalau tadi dalam contoh yang saya tunjuk tadi kan, kalau sini 2, 3 and 5. So 2 plus 3 plus 5 is equal to 10. So 10 divide by 3. Kalau ni integer, so dia akan hanya ambil result dia sebagai 3 sajalah. So which is wrong. Okay, so that's why kita letak kat sini sebagai floating lah kat sini. Dia punya orang kata apa? Pembahagi dia. Denominator dia. Okay, so 2 plus 3 plus 5, 10 divide by 3.0. So normally the result will be 3.3333 lah. Okay. Okay. Then printf average of 2 or average of V1, V2 and V3 is your AVE lah. So AVE kat sini formatting dia adalah .2f. Alright, so that's for the second question. Okay, untuk part C pula.
Okay, dalam part C dia minta first you, okay, yang ni berkenaan dengan BMI lah. So you need to create a simple program that can calculate your BMI based on the input from user lah. Okay, then the program will also display the following information lah from Department of Health and Human Services. So dia just minta you guys so that the program will display this lah after the calculation. Okay, so mungkin kat sini ada yang ramai yang silap faham tapi tak menjadi masalah lah. Sebab ramai yang saya nampak buat if else. So maksudnya after finish calculating the BMI and then dia based on the BMI that has been calculated, dia buat if else lah. So maksudnya dia hanya display mana yang berkenaan saja. So katakanlah selepas pengiraan, contohnya you punya BMI is equal to 27, so dia hanya keluar overweight. Okay, tapi dalam requirement kat sini actually dia minta just display yang ni sajalah. So tak perlu nak buat if else. Kenapa? Sebab you guys tak belajar lagi if else. Kita tak sampai situ lagi. So that's why so the expectation tak sampai sana lah. So maksudnya just display this should be okay. Okay, so kindly construct the program flowchart first and then before developing the code. Okay, so flowchart, some of you already done that in the lab on Monday and also on Tuesday. So this is one of the solution lah yang mungkin boleh digunakan. Okay, so basically the program need to at first after starting need to create float variables for three things lah. First for weights, second for height and then for BMI lah as for the results. Okay, kenapa float? Sebab you punya ketinggian dan you punya berat can be point in point lah. So contohnya you punya berat 65.5 contoh kan. Okay, and then you punya height pun sebab in meter kan, dia bukan nak minta in centimeter. Okay, katakanlah you punya ketinggian 170 cm, so in meters is 1.70 lah. Okay, so normally untuk pengiraan BMI ni memang floating numbers, nombor puluhan sangat penting lah. Okay, berat, contohnya you punya berat, walaupun you punya berat 66, 65 dengan 66 tu memang dia akan menjadi beza yang agak banyak lah. Okay, dia akan mempengaruhi. Maksudnya dia punya perbezaan tu sangat signifikan lah dalam pengiraan BMI. Dia boleh menentukan sama ada you overweight ataupun you ideal. Alright. Okay, so the first after creating, then the program need to read the weight and also the height lah inserted from user. And then the program will calculate lah the BMI based on the input lah value. So normally BMI is equal to so BMI is equal to the weight in kilograms, divide by height in meters times height in meters. Alright. And then once the calculation is done, and then the program can display the BMI lah at the output. And then at the end, the program will display the BMI guideline lah from the health department. So kalau yang tadi kan, kalau yang message yang ni lah. Message yang ni sajalah yang perlu di display after finish calculating. So tak perlu nak buat if else lah. So there is no decision to be made lah for now. And then once finish, then the program can stop lah. Alright, so kalau kita tengok dalam coding in part C, okay, so just following the flowchart that has been designed. Okay, so upon starting the program, so normally the program will create three float. So weight, height, BMI. Okay, then of course the program will ask the user to insert the weight. So then it will read the weight inserted by user. Okay, so yang ni normally kita tak letak dalam flowchart lah. Tapi yang ni dia macam common sense lah orang kata. Faham tak common sense? Means that kalau you tak letak benda ni, nanti bila you run the program, I will show you lah. Kalau you run the program, dia akan seolah-olah kosong macam ni je. Seolah-olah macam the program is waiting for you to insert something, but you don't realize it. So you are expecting the program to tell you something lah. So maksudnya, macam mana cakap, masing-masing menantilah. Macam orang cinta pula. Okay. So that's why this is common sense lah. Okay.
Cinta kan. Kau bercinta pun kena common sense. Alright. So maksudnya kita kena bagi tahu something lah. That's why communication is important lah. Okay, so the application will calculate BMI. Please insert your weight. So maksudnya dia masukkan lah. Katakanlah berat 65.5 kilogram. Okay, and then enter. Okay, then kalau kita boleh lihat, then dia akan minta insert your height in meters lah. So dalam yang step yang ni pula. So katakanlah ketinggian adalah 1.65 contohnya. Okay, kenapa? Sebab in meters tau, dia bukan in centimeters. Okay, enter. So dia akan keluar result macam ni lah. So by right, within your coding, so kat sini dia akan buat pengiraan lah. Dia tak kisah you nak guna PAW boleh ataupun you nak guna macam ni pun boleh. Okay, yang ni untuk yang orang kata apa, rookie lah ataupun newbie, pakai yang ni lah. Tapi kalau you tahu function yang boleh membuat kuasa 2, yang ni kena guna ni, maths.h. Okay. So once the calculation is done, then you can display the output. You display the result to the output, and then you will display the BMI guideline lah to the output. So just follow your flowchart. So this is, I think, I hope that you can see lah how useful the flowchart can be lah when you want to develop the code. So this is where you design the program. So maksudnya you will design the flow lah. You can decide how will be your program flow lah, process flow, daripada start sampai lah stop ataupun sampai end. Okay, dia bukan stop lah, dia end sepatutnya kat sini. Okay, then once you have designed your flowchart, then when developing the code, you can just follow lah. Senang je. Create, input height, calculate, display, and then display the guideline. Then finish. Okay. Okay, this is the output lah. Alright, so I hope this what we call it, this briefing can help you guys lah on understanding more on the expectation of the lab. Okay, doesn't matter. No worries. If you guys think that you need to redo, then just take some time to redo the lab lah, so that you can have more understanding and more comprehension on the lab, and you can master on the basic lah. Okay, this is the basic one. Okay, because this is just to show you on how can you use the flowchart, and from the flowchart how can it can be a guideline lah for you to develop the code, and how can you use the input and the output function lah. Alright, so that's all for today. That's all for the review. So see you guys next time. Alright, thank you.